lecture number 4, and this lecture is talking about third week of embryonic development, and we will take it by events. So the most important events, the event that happened in this week is gastrulation. So this is a question: what is the most characteristic event occurring during this week, the third week? You're gonna answer gastrulation process. So as you know, gastrulation is a process that will establish all 3 germ layers. So by this process, we will have 3 germ layers: ectoderm, mesoderm, and endoderm in the embryo. طبعا gastrulation هي عملية. Okay, gastrulation هي عملية تنطينا في الأخير في الناتج 3 لايرات اللي احنا نسميها 3 germ layers. شنو هي 3 germ layers؟ يعني هي هاي اللايرات راح تكون لنا tissues، يعني تتخصص في تكوين أنسجة، ومن ثم هذه الأنسجة راح تكون لنا أعضاء. تمام؟ فإكتوديرم، ميزوديرم، اندوديرم هي هاي الطبقات الثلاث اللي راح نتحدث عنها في الأسابيع المقبلة. طبعا إكتوديرم، ميزوديرم، اندوديرم هذه جدا مهمة تعرفوها، إنه تكونت نتيجة لعملية اسمها gastrulation. شو وقت؟ في الأسبوع الثالث من embryonic development. So gastrulation begins with the appearance of primitive streak. شو وقت يبدي gastrulation process؟ يبدي when a primitive streak appear. So gastrulation just start to appear and with the or after the appearance of the primitive streak. So we need to know what is primitive streak. Primitive streak is formed at the caudal end of the germ disc. طبعا هذا هو the bilaminar germ disc. This is the surface of the epiblast, and this, the yellow one, is the hypoblast surface, the lower one, okay, below the epiblast. So this epiblast and this is the hypoblast, okay. So in the caudal end. ليش نقول caudal end؟ في النهاية. طبعا احنا عندنا مصطلحات بالembryology اللي هو caudal end, okay, like cranial end. cranial يعني بيها الجزء العلوي مثل cranium, and caudal بالنهاية, okay. So form at the caudal end of the germ disc on the surface of what? Of the epiblast, and this is this slightly swollen region. يعني كأنه شوية مرتفعة. ليش مرتفعة؟ من each side of primitive groove. طبعا هذا في الجروف كأنه خندق ومرتفعة من جهتين. ليش؟ لأنه هناك أكو تجمع لمجموعة من خلايا الأبيبلاست. So they are slightly swollen region on each side of this primitive groove. Why? Because we have an aggregation of epiblast cells. Okay, so due to this aggregation, there will be a swollen area. So, and this will be clearly visible in the 15 or 16 day of embryo. Means that in the third week of development. So you may ask, what is this? شنو هذا الستركشر؟ راح يجي ببالكم يعني احنا وين كنا وين جينا. هي مجرد انه نفس الشكل. طبعا هو طبعا تعرفون احنا اخر شيء كان عندنا من هاي كافيتي، كان عندنا من هالجهة كافيتي، صح لو لا؟ الجهة اللي هي خلينا نقول adjacent to the hypoblast was exocoelomic cavity, and this was amniotic cavity. تمام؟ فاحنا كأنه قصينا هذا الجزء، قصينا الكافيتيات، بقينا احنا بس نشوف البايلامينر جيرم ديسك اللي هو من هالجهة ابيبلاست ومن هايبوبلاست عندنا. فالشغل اللي راح يحدث هنا، التغيير اللي يحدث هو on the hypoblast, in the epiblast layer. So next thing we have in the primitive streak, we have a structure we call it primitive node. هذا هو primitive node, the cephalic end of the primitive streak، يعني النهاية الأخيرة اللي هي مو الرأسية، خلينا نقول ذيلية لprimitive streak، تحتوي على slightly elevated area، مكان كأنه مرتفع. مثل ما فهمتوا حسيتوا إنه أكو ارتفاع، إذن أكو collection of cells، أكو aggregation of cells. Which kind of cells? Of epiblast cells.
Okay, so what's the function of this primitive node? شنو هو شغل هذا primitive node? As acting as organizer. شنو هو هذا الorganizer؟ طبعا during the gastrulation process راح يصير عنده شغل انه organizer، يرتب كيف انه الابيبلاست راح تهاجر للطبقة التحت واللي تخليه تكون الطبقات الثلاثة اللي هي ecto and endomysium. Okay, so we have another structure we call it primitive pit. The primitive pit is found in the depressed area in the primitive node. So it's just like in the middle of the primitive node, and it's just inside it. Okay, then look, primitive streak, هذا primitive streak, primitive node, and primitive pit inside it. هذه التعاريف ممكن أسألكم عنها أو ممكن أسألكم عن originها. تمام. نجي على process نفسه اللي هو gastrulation process. طبعا gastrulation process هو طبعا عادة إذا يعرفوها يعني هي عبارة عن migration and invagination process. This is just like migration and invagination process, but I will put it just like 2 steps. The first one is migration, and we need to know what is migration indeed. You need to know why do we use these terms in this process. صح ولا لا؟ يعني أحيانا مثلا الواحد يقول ليش نستخدم هجرة، ليش نستخدم مثلا انبعاج، ليش نستخدم هاي المصطلحات. إنك تعرف why we use it. So they usually use it as migration whenever the cells of epiblast. شوفوا احنا ايش عندنا هنا primitive streak، هذا primitive node، هذا اللاير اللي كان epiblast layer. تمام، وهذا طبعا كله epiblast. So the cells in the epiblast will migrate، يعني كلها تجي وين؟ هالجهة راح تهاجر. تمام. So toward the primitive streak. مثل ما شفتوا احنا primitive streak was somehow elevated area. Why? Because there was an aggregation of cells, the epiblast cells in this area. So the next process, the next step will happen is the invagination. So these migrated cells, the epiblast cells will become flask-shaped. Okay, will become flask-shaped. Detach from the epiblast. They will detach from the epiblast, and they will slip beneath it through inward movement. يعني كأنه تتجمع بعدين يصير لفت shape أو flask shape، بعدين شو راح يصير تتزحلق خلينا نقول. Okay, they will just like slip to the layer beneath the epiblast، كأنه تتزحلق اللاير اللي هو تحت الابيبلاست، راح تتجمع بهالمنطقة. Okay, and they will start to form layers, new layers. Okay, just beneath the epiblast layer. Okay, so let's see. It says that some epiblast cells displace the hypoblast and create embryonic endoderm. يعني احنا ايش قلنا احنا اول layer ايش كان عندنا بهذا الفيجر. What was the layer? The layer was hypoblast. Okay, so the epiblast will displace the hypoblast cells. شوفوا يعني يزيحه، يأخذ مكانه. تمام، كأنه هو هاجر وإجا وطرده وقعد مكانه وكون لنا layer جديد اللي راح نسميها احنا ايش؟ endoderm. تمام. إذن what is the origin of the endoderm؟ هو ايش هو؟ You're gonna think about it. What is the origin of the endoderm? Is it the hypoblast or epiblast cells? So second thing is cells lie between the epiblast and newly created endoderm will form mesoderm. So some cells will stay just like right here. راح تبقى هنا خلينا نقول اللي راح تكون متواجدة ما بين اللي endoderm اللي يتكون بالجديد and the epiblast. راح نسمي هذا اللاير الجديد هاي الطبقة as mesoderm. مجموعة من الخلايا some cells that will remain in the epiblast itself they will form the ectoderm. الخلايا اللي بقت هنا راح تكون ectoderm layer. So these are
how the 3 germ layers will form, and this is important, and I will ask it in the exam, in the quizzes in detail. يعني ممكن أسأل بشكل مختلف هم. Cells in these layers will give rise to all the tissues and organs in the embryo. Okay, let's come to a structure we call it notochord. تمام. notochord هذه بالعملي ما شرحناها، بقيناها للنظري حتى تاخذون تفصيلي، وعملي حتى يكون مختصر. So formation of the notochord is happening in the primitive pit. تذكرون primitive pit؟ نرجع له، خلينا نشوف primitive pit وين كان. primitive pit اللي احنا قلنا له شنو هو depressed area and the primitive node اللي هو بالضبط هنا. تمام. ف formation of the notochord actually is invaginating or invagination of the epiblast cells and the primitive pit. السؤال اللي ممكن نسأله هنا, what is the origin of the primitive pit, and you're gonna answer the question. So they migrate cranially in the midline. راح كل الخلايا اللي هي الابيبلاست راح تهاجر وين؟ اللي هي خلينا نقول شوفوا احنا هذا اللاير اللي تكون من 3 لايرات. Still we have the primitive pit. Okay, so they migrate cranially in the midline, forming the notochord plate. Look, they will the epiblasts during the formation of the notochord, they will migrate to the primitive pit, and they will form a plate. تمام. They will form a plate. هذا البليت احنا نسميه notochordal plate. الnotochord plate راح يكون متواجد بين endoderm nectoderm. تمام. متواجد وين؟ between endoderm and ectoderm. So this plate will form solid cord. شوفوا هو plate أكيد راح يكون لنا something solid, and we call this solid cord as notochord. Is it okay? Notochord. Look, notochord. تشوفون, can you see the development, how it happened? Notochordal plate, and this will develop to form a solid cord. We call this cord as notochord. So what is actually the function of the notochord? Notochord will form the basis of the axial skeleton, which is bones of the head and vertebral column, and also this will form the nervous system. Okay, so let's come to another thing which is important happen in this 3rd week, I mean, اللي هو oropharyngeal membrane. So oropharyngeal membrane will found in the cranial end of the disc. شوفوا هم دا أقول cranial, ما دا أقول caudal, and هذا هو cranial end وهذا هو caudal end. So in the cranial end, whenever the ectoderm and endoderm will be tightly adhere, they will form oropharyngeal membrane. شنو هو هذا oropharyngeal membrane? This is a membrane that in the future will form the oral cavity, I mean the opening of the oral cavity. إذن what is the origin of the oropharyngeal membrane? هتقولوا لي ectoderm and endoderm. إذن ectoderm and endoderm in the cranial end will form oropharyngeal membrane. إذن what is the origin of the oral cavity? It is oropharyngeal membrane. نجي على آخر شيء اللي هو cloacal membrane. طبعا this is also formed a tightly adherence of the ectoderm و endoderm مثل اللي كان في cranial end, لأن هي فتحة أكيد, فهي نتيجة إنه تلاصق tightly adherent of the ectoderm و endoderm حيكون لنا the cloacal membrane. This cloacal membrane will form the anus opening in the future. Okay, so مثل ما شفتوا الفتحة العلوية والفتحة السفلى هي تقريبا نفس origin. So again I say, if you have a question, please ask. Do not delay it for the day of the exam. درسوا يوم بيوم. إذا عندكم سؤال اسألوني، إذا تحتاجون توضيح أوضح لكم.
تمام، لا تأجلوها لأنه راح تتراكم عليكم. Okay, see you in the next lecture. Thank you for listening.